So you pray musaba and you call out ne mukowoola that Israel's eyes would be opened and the Jewish people would be saved. nti amaaso g'Abayisirayiri gazibuke balyoke balokolebwe. Romans 11:25. Baluumi 11:24. For I do not desire, brethren, that you would be ignorant of this mystery, nti kubanga lest you should be wise in your own conceits. Kubanga saagala mmwe abooluganda obutamanya kyama kino mulemenga okubeera ab'amagezi. Now look at this. Kino kitunuulire. That blindness in part is happened to Israel Nti obuzibe obw'ekitundu buli ku Isirayiri until the okutuusa fullness of the Gentiles become. ng'okutuukirizibwa kw'abannamawanga kuzze. Do you grasp this? Kino ogezaako okukitegeera. The opening of the eyes of Israel Okugulwa kw'amaaso ga Isirayiri is dependent kusinziira upon the coming to fullness of the nations. Kuli kukutegeera okw'abaana abamisiri ffe oba abamawanga. Understanding that Okutegeera nti we had a burden nti tulina omugugu to reach the people in Israel. okutuukira abantu b'Abayisirayiri. And God said, Katonda era we agamba need to change things in the spirit. tulina okyusa ebintu mu mwoyo. And He directed us to go to the nations. Era n'atulungamya ogenda mu mawanga. Because it's the nations Kubanga kiri mu mawanga who will be like Aaron and Hur abanaabeeranga that Aroni will ne hold up the hands abanaawanira of emikono Israel. egya Isirayiri. So you ask the question, Ekibuuzo ne mbuuza, what's the fullness of the Gentiles? okutuukirizibwa kw'abannamawanga kwe kuliwa? Well, I'd say on one hand, Nsobola okigamba nti mu ngeri emu the fullness of who you are okutuukirizibwa kw'okwo okw'ekyo kye muli as a people ng'abantu is manifest kulabisibwa more than in anything else as far as I would consider okusingira ddala ekyo kyonna nga ze bwe mmanyi in worship. mu kusinza. You can look at sports and other arenas Osobola okukitunya gwe mu ngeri mu tuluba eddala where you've excelled, nga bw'oyinza but okinnyonnyola. in the spirit realm, Naye mu nsi y'omwoyo it's worship. kiri mu kusinza. Now, Romans 11:11 will wrap things up for us. Abaluumi 11:11 egenda kukitugirayo kyonna. I say then, have they stumbled that they should fall? Kale njogera nti kye bava beesitaala. God forbid. But rather, through their fall, now here's the key. Nti okuyita mu kugwa kwabwe wano we wali ekyama. Salvation is Obulokozi come to the Gentiles. buzze eri abannamawanga. It's come to the nations Kuzza mu mawanga to provoke them to jealousy. okuleetera obujja Abanayisirayiri. The better translation from the Greek of the word jealousy is to stand alongside. Enzivuno egamba nti kitegeeza okuyimirira ebbali okumpi n'okumpi. Provoke them to jealousy is to stand alongside. Okubakwasa obujja kitegeeza okubaleetera okubeera okumpi nabo. But look at the general picture of this Tutunuulire verse. ekifaananyi ekigazi eky'ekyandikwa kino. He says to you, Abagamba when he says salvation has come bagamba to you, obulokozi buzze gye muli, he's given you abubawadde. the full information Abawadde obubaka bwonna you've got from Genesis to kye Revelation. mwafuna kuva mu lubereberye paka mu You know the kubikkulirwa. whole story. Olunyi You know the beginning, you know the ending. mumanyi entandikwa mumanyi enkomerero. You have all the gifts of the Spirit. Ebirabo byonna eby'omwoyo mubirina. He has given you the fullness, you the nations, the fullness of the riches in the Spirit Abawadde obujjuvu bw'ebyobugagga ebiri mu nsi y'omwoyo.
for the primary, initial, number one priority purpose ku lw'ekiruubirirwa kimu ekisinga okuba ekikulu of ministering to Israel. musobole okuweereza eri Isirayiri. And when you do that, Era bwe mukikola ekyo, when you align bwe mwe with God's plan, bwe mweyingira ddala mu nkola y'obwa Katonda. and the other key message I carry, which is another time, Era obubaka obulala bwe nsitudde obuyinza okuba olunaku olulala, is aligning with God's heart okwetereereza ddala mu and mutima gwa seeing Him as Katonda a person. ne tumulaba ng'omuntu. When you align with God's heart, like David did, Bwe twetereereza ddala mu kkubo nga mu lya Katonda nga Daviwudi bwe yali, and care about how God feels, ne tutandika okufaayo ku Katonda bw'awulira. and when you understand His global plan Era ne tutegeera enteekateeka ye ey'obugazi ey'ensi yonna, in specific as regarding the place of Israel, nga kikwataganira ddala ku kifo kya Isirayiri, the spiritual gifting you have ebirabo eby'omu mwoyo bye mulina will be fully released, bigenda kufulumayo, and you will come into the fullness of your calling and identity from the Lord. era mugenda kutuukirizibwa mu kuyitibwa okwo okw'obwa Katonda. We have a website, Tulina website www. www Emmaus Way, EMMAUSWAY. Emmaus Way. Yeah. Can we put that up on the screen? Osobola kiwandiikawo. .org. www.emmausway.org. And there is some Emmaus eri EMMAUS. we have. I'm Are repeating. you able to do that on the screen? Yeah. E Can somebody type that in? E M Okay. M double M, yes. AUS. Emmaus Way. Okay. We have this booklet. Tulina akatabo kano It's called Israel Revealed. kayitibwa Isirayiri ebikuddwa. It's a 10-session discussion course Eyo koosi namba ya made for small groups nga mukuŋŋaanye muli mu bibinja that bya would take you into the fuller depth of the things I've shared with you today, era kasobola okubatwala mu buzibu bw'ebintu bye ngabanako nammwe kati, and give you the opportunity era mbawo omukisa to meditate on them. kabawo omukisa okufumiitiriza ku Because byo, these things that I've shared with you kubanga ebintu bino bye ngabanye nammwe have the potential to change the way you live your life, birina obusobozi okukyusa engeri gye mubeerawo, the way you understand what the meaning for you as an individual and as a people engeri is. gy'otegeramu ebintu era n'abantu abalala bwe babiraba bwe babikutegeeza. And there's another booklet, Era waliwo akatabo akokubiri Preparing the Way of the Lord, okuteekateeka ekkubo lya which Katonda, speaks about the state of the world, kwogera ku bibiriwo mu nsi, what worship is, okusinza kyeki, and the place of Israel. n'ekifo kya Isirayiri. You can access them Osobola okubufuna and download them from the website. n'obudownloadinga okuva ku website. We've just scratched the surface, Tugezezaako okukuwawulako okungulu, for which I am very glad, kye nzikiriza nti nsanyuse, because this surface has been very itchy for a long time. kubanga okungulu kubadde kusiiwa ebbanga ddene. Yonit and I Yoniti naye have been burdened by the Lord tuweereddwa omugugu okuva eri Katonda because of the uniqueness of what you bring ku lw'ekyo ekyenjawulo mmwe kye muleeta to be coming to Uganda okujja mu Uganda. for extended periods of time. Tugenda kuba nga tujja ebbanga eriwera 2 times a year, 4 times a year, emirundi ebiri oba ena mu mwaka, and be basing close to here. era tugenda kuba kumpi nammwe. We'll be back